around. I'm Wendy Whaling, Children's Librarian at Westmount Library. Thanks for joining us today to meet the author and illustrator of the book that's featured in this summer's Storywalk right here in Westmount Park, I Found Hope in a Cherry Tree. Merci d'être ici avec nous pour rencontrer l'auteur et l'illustratrice du livre J'ai trouvé l'espoir dans une cerisier. We're very lucky to have so many talented authors and illustrators from here in Canada. I'd like to say a special thanks to author Jeane Penzoil, who's from Northern Ontario, and the illustrator Nathalie Dion, who's from right here in Montreal, for giving us permission to share their book this summer as part of our TD Summer Reading Club. Also a special thank you to publishers Groundwood Books et Éditions D'eux pour l'édition en français. I hope you enjoy your stroll through Westmount Park to enjoy this beautiful and poetic book all about hope. Enjoy, amusez-vous. To all the readers at the Westmount Public Library, I'm Jeane Penzoil, and I'm so pleased to be here with you today to share my new book as part of the library's TD Summer Reading Club Storywalk. Thank you so much for joining me. Did I always want to be an author? I think I always wanted to write. As a little girl, I spent a lot of time reading, and I loved language, and I loved playing with language and putting it together into sentences. I also love story. I love the magic of disappearing into a book and finding other worlds there and other characters. So yes, I always liked to write, and I always wanted to write stories, and I'm so fortunate that I've been able to write books that have been shared with the world and that I can share with readers through published books like I Found Hope in a Cherry Tree. How did I meet the illustrator for I Found Hope in a Cherry Tree, Nathalie Dion? Well, actually, we haven't met yet. The authors and illustrators of children's books don't actually work together. That's something that the publisher, Groundwood Books, facilitated. So Nathalie Dion took the text that I had written for I Found Hope in a Cherry Tree and drew the beautiful illustrations to bring her own story to the words that I'd written. And if you look really, really carefully, you'll notice that Nathalie has brought something to the story that wasn't in my text at all. I'm really looking forward to meeting Nathalie someday, and I'm so grateful for her beautiful illustrations that have made this wonderful book of I Found Hope in a Cherry Tree. What words of advice do I have for aspiring authors? I think the most important thing for any aspiring writer is to read. Read lots of books, read widely, read all different kinds of books. Read for pleasure, read for interest, read to learn things. Read, read, read. How did I stay positive during the pandemic and continue to stay positive? More than ever during the pandemic, life is unpredictable and confusing and scary, and there are times when that can feel a little bit overwhelming for all of us. So what I did and what I continue to do is to find my hope in nature and spend time outdoors, to go for hikes in the woods, and sometimes just to disappear and escape into a story, into a good book. And yes, continue to look and find those little examples of hope that are all around us when we keep our eyes open and when we look for them. Bonjour à tous les lecteurs de la Bibliothèque de Westmount. Je suis très heureuse que l'album J'ai trouvé l'espoir dans un cerisier fasse partie de la Marche littéraire du Club de lecture TD. Je m'appelle Nathalie Dion et c'est moi qui ai illustré J'ai trouvé l'espoir dans un cerisier. Est-ce que j'ai toujours voulu être une artiste? Oui. Quoique, à 10 ans, je me rappelle d'avoir voulu être pharmacienne pendant environ 10 minutes.
Comment j'ai rencontré Jeane Penzoil? Eh bien, c'est par l'entremise de Groundwood Books. On ne se connaissait pas avant. C'est souvent comme ça que ça se passe. On s'imagine que les illustrateurs, les auteurs sont amis, se connaissent, vont prendre des cafés, discutent des projets, mais c'est souvent pas comme ça que ça se passe. Jeannie est en Ontario, moi je suis au Québec, et puis on travaille chacune de notre côté. On s'envoie des. C'est sûr que quand Groundwood Books nous ont jumelés, ben on s'est envoyé des petits courriels pour faire connaissance. Et puis moi, pendant le travail, ben, j'ai envoyé des petits bouts de dessin, puis on se fait des petits coucous, puis on se promet qu'un jour, on espère, on va se rencontrer en personne. Combien de temps ça m'a pris pour illustrer J'ai trouvé l'espoir dans un cerisier? Environ 6 mois. En général, ça me prend pour faire un album jeunesse de 4 à 6 mois. Mais pour celui-ci, ça a été un petit peu plus long parce que j'ai fait un détour. Au début, je voulais le faire à la gouache. Alors, j'ai commencé à le faire comme ça, la peinture. Et puis, au bout de 3 pages environ, je me suis rendu compte que ça ne donnait pas exactement le résultat que je voulais. J'étais déçue. Donc, j'ai tout recommencé. J'ai numérisé les textures à la gouache et je l'ai fait à l'ordinateur. Si j'avais un conseil à donner à un futur ou une future illustrateur, illustratrice, ben, je crois que ce serait de ne pas se limiter à l'illustration, d'aller explorer toutes les disciplines des arts visuels, soit la sérigraphie, la sculpture, la peinture, le dessin, la céramique, tout ça va enrichir votre langage, va enrichir vos illustrations et votre vie en général. Ce qui m'a permis de rester positif pendant la pandémie, eh bien, il y avait la sortie de I Found Hope in a Cherry Tree, qui est un livre sur l'espoir. C'était comme un beau hasard qui sort à ce moment-là. Donc ça, c'était positif. Et puis moi, j'avais la chance de travailler aux illustrations d'un livre, un beau livre lumineux et ensoleillé qui raconte l'histoire d'un chien et son maître. Par une belle journée d'été, donc je me suis plongée dans cet univers-là, je me trouvais très chanceuse. Voilà, c'est ça qui a ensoleillé ma pandémie. Thank you so much again to Westmount Public Library for featuring I Found Hope in a Cherry Tree as a story walk. I hope you enjoy.